Hello and welcome to yet another session at Lalans IAS. And today's topic needs no introduction. Actually, behind me is the beautiful image of the Vikram lander that has been taken by Pragyan, the rover. And this is such a historic photograph released on 30th of August. So it should raise goosebumps among all. ইমান ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফ এটা লৈছে তাত লেণ্ড কৰি আমাৰ ৰোভাৰে so behind you just observe how what makes this photograph possible, the amount of hard work behind it, number of people working days and nights burning midnight oil. It took a lot out of many brilliant people to arrive at this photograph. So you should keep this photograph properly. If you have it, you should have it actually. So today we will discuss certain aspects related to Chandrayaan, certain philosophical musings that has been brought in by the progress that has been made in this scientific exploration. So mane bostuta enuka hoy Chandrayaan-3 pa ami technical aspect into ase je what is the science behind it, why Chandrayaan-3, why the landing in the South Pole, all those things will be very much relevant. But along with it, certain hidden discourse should also be kept in mind. In fact, you will be surprised when the moon landing was broadcasted in ISRO's YouTube channel. 70 lakh people were watching it live. That is an astonishing number for a country which actually leans more towards astrology than astronomy. Here we do not give precedence to astronomy, but here it was you can say an anomaly of sorts, because generally science is not regarded very highly in our country. In our public discourse, do we see science? No. What do we see? We see cricket, we see sports, we see entertainment, we even see superstitions flourishing using same technology. So all those things are what we see in general. But the change that has been brought by Chandrayaan-3, or the pleasant surprise that has been brought in by Chandrayaan-3, is that common people are talking about terms like escape velocity. They are talking about landing. They are talking about rover. They are talking about problems that faced, that derailed Chandrayaan-2. Derail means that could not complete the mission. It was a success to an extent, but its landing was not correct, or there are certain shortcomings rose. So all those things are becoming part of public discourse. So it's a very wonderful thing that has happened. So that is the aspect that today I want to discuss with you. The fact that science has become a public discourse. What Chandrayaan-3 has actually it has been a result of a decade or a couple of decades long effort on the Chandrayaan mission. Actually, there was the Mars mission also in the between. So Chandrayaan-3 has actually made people think, these things are now in the public domain and people are discussing science. That's a very wonderful thing. So actually, আমি যেটা science বুলি কওঁ, what do we mean by science? Here we are not referring to people studying science at +1 high secondary level or studying engineering or medical. No, here the science that I refer to, or is referred to here, is the scientific temper. Chandrayaan-3 পৰা মানুহৰ যিটো আমাৰ হেৰিটো আছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিটো আছে, scientific temper কথা আছে, we should develop scientific temper. এই বস্তুটো তাত ৰিফ্লেক্ট হয় যে what is scientific temper? Scientific temper বেসিক লেভেলত ক'লে আমাৰ যিটো কিউৰিঅচিটি, কিবা এটা নাজানা বস্তু এটা জানাৰ কাৰণে যিটো কিউৰিঅচিটি, সেইটো কিহৰ পৰা আহে? চায়েন্সৰ পৰা আহে। সেইটোৱেইটো বেসিক আইডিয়া অফ চায়েন্স। ইউ ডোণ্ট একচেপ্ট এনিথিং অন ফেচ ভেলিউ, ইউ এক্সপেৰিমেণ্ট।
You question things. So এই বস্তুটো যে পাব্লিক ডিসকোর্সত আহিছে, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কন্ট্ৰিবিউশ্যন অফ Chandrayaan-3. কাইলৈ যদি আপোনাক সোধে আছে অ'কে ৱাটাৰ আইচ এইবিলাক বিচাৰা, মিনাৰেলছ বিচাৰা, সেইবিলাকতো হ'বই, কিন্তু যদি আপোনাক একদম ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত সোধে যে হোৱাট একৰ্ডিং টু ইউ ইজ দ্য প্ৰফাউণ্ড ছাকচেছ অফ Chandrayaan-3, দেন ইউ শুড চে ডেট the scientific temper is right now in public discourse. So that is the most significant contribution of Chandrayaan-3. Actually, when you say curiosity or scientific temper, what I mean is roughly 4 things. So number 1 is a person with scientific temper will not accept anything without understanding it. This is the first principle of science, first principle of scientific temper. So this we should make an intrinsic part of our lifestyle. So that is what scientific temper actually means. Okay, so আমি মানে একো বস্তুৱে জাস্ট ফেচ ভেলু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হেৰি নকৰোঁ, আমি বস্তুটো বুজি পেলাইহে বস্তু এটা একচেপ্ট কৰিম, ঠিক আছে। ছেকেণ্ড কথা হৈছে উই উইল ask questions. We develop the art of asking questions. We will not accept on our own. We will ask questions. Then third aspect is you live your life on wisdom and understanding. নিজৰ জীৱনটো বুদ্ধিৰ আৰু understanding report ami jiam, and not on what, and not on recognition, jitu okhomen manyota boli koy. Recognition or beliefs. ফিলিপছৰ ওপৰত আমি ধাৰণাৰ ওপৰত বা মান্যতাবিলাকৰ ওপৰত আমি যেন থাকো, আমি প্ৰপাৰ উইজডম বেছড অন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ লাইফটো ৰাখিম। এইটো দিছ ইজ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ। দেন উই জাষ্ট ডোণ্ট একচেপ্ট এনিথিং। হাউ উইল ইউ একচেপ্ট এনিথিং? অনলি থ্ৰু এক্সপেৰিমেণ্টছ। এতিয়া যে গৈছে চন্দ্ৰযান যে গৈছে উইথ দ্য লেণ্ডাৰ বিক্ৰম এণ্ড ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, হোৱাট ইজ হেপেনিং? দিছ ইজ দ্য লেণ্ডাৰ Vikram, here আছে Pragyan. Pragyan will go on the moon surface. It will stay there for 14 Earth days. এখিনি কথা আহিব আমাৰ আকৌ, which is equal to one moon day. এই 14 দিন 14 Earth day it will experiment there. তাত আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে আমি যিবিলাক সৰুবা সাধু শুনিছো মুনৰ ওপৰত সেইবিলাক আমাৰ ৰিএমফাসাইজ কৰিবলৈ নহয়, নতুন কথা জানিবলৈ নতুনকে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি পেলাই কিবা নতুন বস্তু গম পাওঁ নেকি, যাতে মানে ব্লেংক মাইণ্ডত ক্লিন স্লেটত আমি বস্তুটো মানে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছো। তো সেই বস্তুটো সেই প্ৰিন্সিপলছ বিলাকে আমাৰ পাব্লিক লাইফত লাগে, আমাৰ পলিটিক্সত লাগে, আমাৰ এডুকেশ্যনত লাগে, আমাৰ এভৰি এছপেক্ট অফ আৱাৰ এক্সিষ্টেন্স উই ৰিকুৱায়াৰ দিছ চাইণ্টিফিক স্পিৰিট। We require this scientific spirit. So this is the most significant contribution of Chandrayaan-3. What is it? That it has brought scientific temper into public discourse. We will not accept anything without understanding. We will ask questions. We will live life on wisdom and understanding and not on recognition or beliefs. And we will experiment. ঠিক আছে, এই ফিলচফিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো দৰকাৰী। কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ এছএছএছটো এইবিলাক বস্তু কামত দিয়ে, কেতিয়াবা বস্তুটো হয়তো চাইণ্টিফিক হ'ব কিন্তু তাৰ ফিলচফিকেল ডাইমেনশ্যনতো কেতিয়াবা এছে সোধে। চ' এনেকুৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা থাকিলেহে আপুনি হ'ব, নহ'লে গোটেই চায়েন্সে হৈ থাকিব। কিন্তু কথাটো সেইটো বিহাইণ্ডত আপুনি যাওক। চায়েন্স মানে কি? চায়েন্স মানে চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ, চায়েন্স মানে কিউৰিঅচিটি। সেই বস্তুটো এতিয়া মানুহৰ মাজত আলোচনা হৈছে ন। চ' এইবিলাক বেটাৰ হয় ৰাদাৰ দেন আমাৰ জেনেৰেল পাৰ্লেঞ্চত আমাৰ যি ভিডিঅ' চাৰ্কুলেট হৈ থাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমাৰ এইবিলাকত। ত' সেইবিলাকতকৈ এতিয়া আপোনাৰ এইটোৰ প্ৰচলন বেছি বা বেছি হৈছিলে কিন্তু ইটছ এ ভেৰি গুড থিং ফৰ পাব্লিক লাইফ ইন ইণ্ডিয়া। Okay, in the next video, I will come up with the science aspect of the mission. Thank you.